はい、皆さんはこんばんにちは。そして、いらっしゃいませ。浅田久美です。というわけで、シャーロックホームズ、悪魔の娘やっていきます。多分これでもう終わりにしたい。マジで。マジで。で、さっきちょっとやって、大体のルートは、把握済みよ。こういったら一番だけど、じゃあ、そこ曲がるのよ。で、まあ、こう行くじゃないですか。行くじゃないですか。ね。で、行くでしょ。したら、この隙間通ってって、さらにここを通る。ここです。ゴールしたからさ、この手前でね、死んだんですよね、わざと。先ほどは。まあ、次はどうなのかと。思うのだが。そんな難しくなかったね。いや。なんだ。大丈夫。長くないか、このピラミッド。ピラミッドステージ長いよ。どうなってんの？なんトゥームレイダーじゃないんだから。スタ全然余裕にいったな。あ、いよいよじゃねテクーマン。お宝。Statuette that Bernard Marley, Sir Charles and Zacharias all shared. No keyhole or handle. There must be a way. どう見てもこれだな。ああ。The calendar. It was here. So Zacharias, Sir Charles and Marley have all known about this from the beginning. ああなんだってんだいこれも痛い開いたなんでちょっと待ってね歴を見ればわかるんじゃ見れないのよねこれね意味がわからないあれを暗記しとくべきだったってことか。これなのかな。穴の数で穴の数で決める。なるほど。これ線が入ってんだよ多分違うんだとなると次4これかなうわーっつってやられちゃう5はどれだ5これは5かも。
点があれば6だ。なるほど。で、上に行こう。上が2だから、これは。こんなのさ、棒でつっつけば針に刺さんないだろ。ブブーっつって。棒で押す。反則です。これだね。よ。したら上の棒線が2個。これだ。でんか。なんだこいつら。チャールズたちか。やったな、あいつ。なるほど。それで腕がなくなってしまったと。はい、始まりました。でですね、これちょっと別撮りになっちゃうんですよね。マイクのスイッチがなんと、おぐってたと。ちょっとね、間にトイレに行ってたんですね。それで、スイッチを切ったまんまだったというね。というわけで、まあ、これで、解決に導けるかと思います。で、アルベイトさんが犯人なんじゃないのかっていうね。まあ多分、アルベイトさんが犯人なんですよね、これね。はい。まあいろいろ試行錯誤していますが、息子は無実。だんだん遠のいていっちゃうね。いろいろ考えてるんですよ。本当に、アルベイトさんが犯人なのかっていうのがちょっとね、迷ったんですよね。マーリーっていう人いたじゃないですか。あの人がからくりの銅像作ってたから、あの人が犯人なんじゃねえのって思ったんだけど、ちょっとね、それの葛藤がありまして、あれ、マーリーさんじゃないのかなと。とかちょっと思ったんですけど、マーリーさんは協力してんのかな？何なんでしょうね。マーリーさんのところで働いてたのがアルベイトさんなんだよね。で、密かに作ってたのかなとか思うんだけど、どうなんでしょうね。そこら辺がちょっとよくわかんないね。で、まあ、アルベイトさんを、これはね、有罪にしましたよ。人を殺して無罪なわけがない。というわけで、有罪にしました。はい。来ましたね。Mr. Albeit. Oh, you're here with your son. Yes, obviously. We have to talk with you, and it involves the police. I see. Gulliver, go across the road to Mrs. James. This is an adult conversation. どうも、ガリバー君。ちょっと待つんだ、ガリバー君。その帽子をバーン取れたおっさん。A pygmy? As I suspected. Albeit brought him back from Brazil. You were both slaves there and you escaped together, am I correct? You are. We are companions through life to death. He's more like a brother to me. It's clear enough now. You and your accomplice are guilty to the murder of Zacharias Greystoke. Zacharias. To pay for what they did. If only I'd had the time to get all of them. But Gulliver only did what I told him. It's for the judge to decide that. But given the nature of judges, I doubt that he will be lenient towards a pygmy who kills an Englishman. で、まあ、これで、アルベイトさんがね、自白したんでね。
真犯人はアルベイドさんだということがね、これで分かりましたので、ってことは鎧の像、テクーンマンの像に化けていたのは、ガリバーさんだったわけですよね。すごいね。からくりでも何でもなくて、普通に人が化けていて、それで、槍でね、スパーンって貫いたってわけですよね。すごいですね。ピグミー族を恐るべしといったところでしょうが、まあ、見つけた手がかりも、マックスですね。それではこっから先はもう普通のね、実況になるので、それではね、続きをお楽しみに。じゃあ次回不明をやっていきましょう。Father, Mr. Orson Wilde is here, and I'm going to stay with Miss Alice. What? Did you forget? Orson Wilde, you know, the star of American theatre. And he's visiting and staying with us. You did forget? No, not that. I meant you wanting to stay with Miss Alice. Yes, that's right. Miss Alice suggested it. She told me you couldn't possibly refuse. これはどうなんだい？Why don't you stay with Mrs. Hudson? Oh, but Miss Caitlin has more in common with Miss Alice, and they get along so well. Guess what, Mrs. Hudson? Mr. Wilde is here to study my father's character for his next play. And he won't be disappointed, will he? Father is so pig-headed. I can't believe it! The great Sherlock Holmes standing in front of me! I'm sure that our two brains will... Brains. 何？どなたですか？どなたなのですか、あなたは。アメリカ人。へえ。登れよ。当たり。この人がオールソンさん？なんだろうね。Mr. Wilde, your room. Charming. This is such a fascinating city. We need to talk. I'd rather not. You're going to be angry again. Goodbye, Mr. Wilde. Is it 5 o'clock already? I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea. へえ。まあまあってとこですかい。あ、トビー、こんなとこに。めちゃめちゃ。Oh, come on, Toby. Your soap bath couldn't have been as bad as that. 不機嫌ですね。お風呂はお気に召さなかったようだ。ルーベン・フィッシャーさんだね。こっちは。来た。私の名前はタバサ・フルク・ウエスト・ゲイト刑務所に収容者の看護をしております。アルルベイトさんの看病をしておりましたが、彼の死後あなたに手紙を書くよう頼まれておりました。アルベルトさんは最後は大変お怒りで、神にこうとも否定されました。最後で自分の最後の望みを妨害したあなたが憎いと、とても悲しい最後でした。それでは、めちゃくちゃ恨まれてるじゃん。
知りません。そんなもんは。そんなもん知りません。そんなものは知りません。Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? どうでもいいです。Honestly, the level of narcissism. だっち。どうしましょう。ある程度 Map 進 of めて London お and き its ましょうか。 surroundings. Could be useful. なんかある。Wilde's already making himself at home. ねえ。なんだ。This must be grease paint. これはうわ。Face powder of an excellent quality. 上質な後ろだ。これメイク道具みたいですね。I use the same brushes for makeup. I forgot my hat. Father? I'm just checking, You've got something on your face. Is it makeup? It might be. Practicing my disguises, you know me. No, don't touch that! Ah, Mrs. Hudson, with our tea. Not quite. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? Oh, yes. Although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. どうしたその花。メガネだな。メガネの跡。裕福なのかなわからん。どっちだ婚約指輪なのかまあいいや。こっちにしとこう。ブーツ。色違いですね。あれいいのか。おしゃい。Mary Sutherland. What is your connection with Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitter's ball. Mr. Winterbank did not wish for me and Mother to attend. He never did wish us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together. But then Father returned, and we could no longer meet. Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, Father was going off again in a week. And Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other until Father had gone.
After that, he stopped writing. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street Post Office for collection. Were you engaged? Oh yes, Mr. Holmes. Right after the first walk that we took. Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. なるほど。 Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put a missing persons notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy, and a letter from him. Haha, a love letter. Yes, I see. As I anticipated, this validates my deductions perfectly. What deductions, Mr. Mr. Wilde. Holmes. Tell her. なんだってんだ。 A love letter? Aren't you dying to read it, Holmes? お前が先に読んだんだろうが。なんだってんだってか。マセマエンジェルという、エンジェルってすごい名前だね。170センチがっちりした体格で黄ばんだ顔をしています。髪は黒く豊かな日本人っぽいのかね。何なんだろうね。わからんな。いや、そんなわけないだろ。外人だな。なるほど。でだ。俺が恋文？愛しは人へ何も心配することはないよ。僕は愛し合っていることを分かっていない君の家族には何も言う必要はない。はあ、君の父親がフランスにいる間は本当に楽しいひとときだった。だが、楽しい時間が過ぎるのも早い。でも君が僕の人生そのものだって知るには十分な時間だったよ。これからは一瞬一瞬を君と共に過ごしたい。それが僕の願いだ。本当に愛しているよ。君の父親がまたフランスへ行くその日を心待ちにしている。そしたらまた君に会えるから。オズモエンジェル。何か新な点が。なんだこれは。Good quality paper, quite smooth. We had a wonderful time together, didn't we, while your father was in France? Hosmer Angel decided not to leave his signature. I'm waiting for the moment when your stepfather leaves once more. Miss Sutherland only met with Hosmer Angel while the stepfather was absent. Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? Unfortunately not. But I've brought my father's letter from Paris. Here it is. The stepfather's letter is also typewritten. タイプライト。I hope that you'll be an obedient girl. Take my advice. Stay at home. Quite common paper with a light yellow tint. Fairly common ink, nothing special. よくあるインク。父より。 Father is trying to keep the daughter at home. Let's study this letter more closely. またか。 There are some letters with typographical defects. Both letters have typographical defects. This letter has a defect. One more letter with a defect. One more letter with a defect. One more letter with a defect. Another letter match with the same defects.
ま One more letter with a defect. まあ。ないね。あった。Another letter match with the same defects. So, based on the specific defects, we could say that these letters were composed on the same typewriter. 同じ壊れてるな。壊れてんな、お前それ。なるほど。Thanks to Wilde, my analysis table has been completely destroyed. 最悪だな。Thanks to Wilde, my analysis table has been completely destroyed. What else can I tell you? I think this case is fairly obvious, don't you, Mr. Holmes? Oh, come on, Toby. Your soap bath couldn't have been as bad as that. はい。まあ時間も時間ですしね。まあ次の話入っちゃったんで、今回はこの辺にしたいと思います。それではね。まあ短いですけどね。まだ本格的に次はやっていきます。ではまたのご来店お待ちしております。ホームズ探偵事務所にな。